Find out about changes in consumption trends and lifestyles in Korea since the enactment of the Anti-Graft law. European films not usually shown in theaters have made their way to our screens. We took a look at foreign film festivals held here in Korea. Meet the great craftsmen and artists who continue to practice and develop their heritage in the modern day. The global nuclear reactor market is expected to reach $850 billion by 2030. We explore strategies for Korea to target that market. The Anti-Graft law to eradicate improper exchange was enforced as of September 28th this year. Huge changes are expected in Korean society with enforcement of the law. We report on new trends in Korea 1.5 months since enforcement. This is a restaurant in Jongno-gu district, typically packed with office workers during lunch hour. With the enforcement of the anti-graft law, things have changed in some ways. 그러니까 거기에 맞춰서 식당을 또 선별하게 되고 또 그 식당에 가서 거기에 맞도록 또 맛보다 이제 가격에 따라서 선택을 하게 되죠. 회식은 당연히 줄었고요. 더치페이 많이 하고요. 사람들 사이의 관계가 좀 더 깔끔해진 것 같아요. 뭐 그런 좀 신경을 안 써도 된다고 생각합니다. 더 그런 게 더 좋아진 것 같아요. It's not just the customers that have changed, the menus changed too. There is now a new menu price below $30. It is a so-called Yeongnan menu, named after the lawmaker who drafted the law. There's been changes in how customers pay as well. More of them are now splitting the check. All these are changes brought on by the anti-graft law. 그전에는 카드 하나로 통일하셨다면 지금은 이제 n분의 1로 개인 카드를 많이 사용하시고요. 그 음식값은 음식값대로 따로 이제 카드로 결제하시고 이제 뭐 주류 같은 경우는 현금 결제하신다던가 그 방법이 좀 약간 다원화됐다고 할까요? 좀 그런 식으로 많이 조금 변해진 것 같아요. The anti-graft law has created new trends in the dining industry. High-end restaurants with luxurious menus have lost customers, while businesses have searched for value from money eateries and company cafeterias. 김영란법에 맞춰서 영란 메뉴라든가 결제하는 방식 이런 것들이 굉장히 많이 영향을 받고 있기 때문에 그거에 맞춰서 가는데요. 제일 지금 약진하고 있는 부분은 뭐 혼밥, 혼술, 자가 소비를 하는 부분들이 많아졌습니다. 그래서 지금 뭐 금융업계는 이것이 더치페이라는 또 각자가 낸다는 그런 인식들이 많이 늘어나다 보니까 여기에 관련해서 굉장히 많은 지금 준비들을 해가고 있습니다. Check services and mobile banking apps released by banks have been a 90% growth in users since the law's enforcement. The enactment of the anti-graft law has also changed dinner culture among office workers. Unnecessary corporate hospitality events are gone. Meals with business partners have declined up to 70%. Instead of being exclusive to members, many golf courses are now open to the public. They are marketing themselves aggressively with discount promotions for new members. 골프는 이제 저렴한 비용으로 누구나 언제든지 편하게 할 수 있는 일반 스포츠로 인식이 전환되고 진정한 골프 대중화로 갈 수 있는 계기가 될 것으로 그렇게 생각이 됩니다. Weddings and funerals are also looking very different. Before the law was enforced, there were many gifts out of expensive floral arrangements to congratulate or convey condolences. The anti-graft law has led to a sharp decline in these expensive floral gifts, as contributions to family events have been limited to $100. Also gone are unnecessary gifts given to public officials, teachers, and journalists. 정치 하시는 분들이나 막 공직에 있는 분들 그리고 이제 옛날 같은 경우에는 좀 그런 거를 이제 많이 이렇게 받아왔다고 한다면은 이제 한 걸음 더 나아갔으니까 이런 걸 통해서 좀 더 깨끗한 사회가 되지 않을까 싶습니다. 이제는 김영란법을 기초로 해서 신뢰라는 네트워크가
사회의 중심이 되는 겁니다. 또 우리 경제학자들이 보는 이 김영란법은 공적 사회의 운영에 관해서 김영란법 전, 김영란법 후 이렇게 가를 수도 있다는 아주 역사적인 사건이라고 생각을 합니다. Lifestyles have also changed. With fewer occasions for corporate hospitality, workers are now able to enjoy more time. Shorter working hours have enabled more people to buy goods, cook and eat with their families after work. From consumption trends to lifestyles, the anti-graft law has had lead this impact on people's lives. 평일 저녁에는 직장인들이 이제 퇴근을 하고 운동을 오시기 때문에 직장인들이 제일 많이 있습니다. 과거에 비해서 확실히 이제 많이 늘어있죠. 청탁금지법이 만들어지면서 우리 일상생활도 많이 달라질 것입니다. 대표적으로 만나는 사람의 범위가 달라질 것이고 또 사람을 만나서 교제를 할 때 그 비용 부담에 관한 문화도 달라질 것이고 그러다 보면 그것이 사회생활 그리고 개인생활 그리고 가정생활 이런 데에 많은 영향을 미치게 될 것입니다. 전반적으로 검소화하게 되고 또 상대방에게 부담을 주지 않는 그리고 자유롭고 공정한 사회 이런 쪽으로 가지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. Korean society has seen some tangible change in the past weeks. Not just improper exchanges, but unnecessary customs have also decreased significantly. Let's hope the anti-graft law brings more lasting benefits to the Korean society. Foreign films that were rarely shown in theaters have made their way to our screens. We took a look at foreign film festivals being held right here in Korea. An Italian film festival was held on the 11th here in Seoul. Launched in 2009, this year marks its 8th installment. Qui rappresentato da Massimo Mascolo, per cui per questo ottavo festival del cinema italiano un menù molto ricco. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buono spettacolo. Kamsahamnida. The festival actually has its roots in the passionate dedication of one film fan. Cheongnam-gi operates a non-profit Italian culture foundation. At first, Italian films were very unfamiliar to viewers. But through films, Cheongnam-gi believed that common ground could be discovered. 좋아서 한 거죠. 이탈리아 영화를 시작한 겁니다. 제가 이탈리아 문화는 정말 인간을 내면을 끌어내는 그런 영화들이 많기 때문에 영화나 문화나 그리고 우리랑 정서가 굉장히 비슷하거든요. 다른 나라 걸 가져와서 우리를 홍보를 하면은 그거에 대한 것만큼 교류가 되지는 게 없지 않을까. Her belief turned out to be correct. Italian films dealing with history and real-world problems eventually gathered an enthusiastic viewer response, which is what has allowed the festival to be in operation for 8 years. Women Run the Show, the opening film this year, also deals with a real social issue, violence against women. Penso che questo festival, così come tutti i festival del mondo, siano molto importanti per lo scambio culturale, della visione anche del mondo attraverso i film in questo caso. È un modo di conoscersi e di farsi conoscere. Spero che continuino a esserci così tanti festival come questo in Corea, perché è importante conoscersi sempre di più. With a select few commercial films dominating screens, the Italian Film Festival is meeting viewers' demands for more diversity in the films on offer. 평상시에 상업 영화를 많이 봤었는데 이제 이런 이탈리아에 와서 현실 고달적인 약간 조금은 진지한 영화를 보다 보니까 훨씬 좀 영화를 보는 시각이 많이 달라졌습니다. 극장에 가면 이렇게 상업적인 영화만 많이 보는데 여기서는 좀 다양하게 이탈리아 영화를 접할 수 있어서 좋았던 것 같아요. The number of foreign film festivals held in Korea has spiked in the last 10 years. Experts view this as an outcome of growth in Korea's own movie market. The motivation among filmmakers is to promote their culture through Korea's ever-growing market.
세계 영화제를 여는 그런 가장 큰 목적은 일단 자기 문화의 전파에 있는 것 같습니다. 가장 큰 목적은 자기 문화의 전파에 있는데 일반적으로 2시간 정도의 시간에 집중력 있게 그 나라의 문화를 애호하는 사람들에게 문화를 홍보할 수 있는 수단은 가장 좋은 방법이 역시 영화가 아닌가 그런 생각이 들고요. On November 2nd, a Swedish film festival introducing Scandinavian culture was held in Jongno in the heart of Seoul. Launched in 2012 in Seoul to promote cultural commerce between the two countries, in 5 years the Swedish Film Festival has expanded its venue to include Busan and Gwangju. And we have very good film partners in all 3 cities, so I hope we will be able to attract a wide audience and that this can also lead to more cooperation between Sweden and Korea and a bigger interest from Korean people for Sweden and also to visit Sweden and to know more about Sweden and Swedish culture and society. So that's what I hope for. The theme of the latest festival was the opening of partnership, friendship, and hearts. 18 films were featured dealing with conflict between classes, races, and generations. The films are built on Sweden's emphasis on equality and human rights. Underdog, the opening film, has been lauded for exploring the lives of immigrants through its portrayal of its main character. My first impression is that it was really nice. I just came like 24 hours ago, went to the Swedish embassy, got to know a bit of the people that are making this festival, and it's been really good. Viewers had an opportunity to interact with the actors. 굉장히 많은 장르를 보여주면서도 어떤 장르에서도 우리가 살고 있는 현재를 놓치지 않는다는 점이 굉장히 저는 인상적이라고 봅니다. Roughly 3,200 fans attended the Swedish and Italian film festivals. Interest in foreign film festivals is growing every year. 스웨덴 영화제나 이탈리아 영화제를 보면 거장들의 작품과 함께 아직 한국에서 개봉하지 않은 곧 개봉할 작품을 미리 선보이기도 합니다. 그래서 영화를 먼저 보고자 하는 일반 대중들의 욕구를 충족시키는 역할도 함께 하고 있습니다. 그래서 우리는 보통 개봉관에서 보기 힘든 영화를 직접 또 접해서 그 나라의 문화라든지 역사, 사고를 이해하는 좋은 기회로 삼았으면 좋겠습니다. Foreign film festivals held in Korea are expanding beyond the boundaries of film festivals to become venues for cultural exchange. Intangible cultural heritage is how uniquely Korean beauty and style have been passed down over the ages. Let's meet master craft people who are preserving traditions and giving them new value in the modern day. A public showcase was held for traditional craftsmen and their work. The 3-day-long 2016 Grand Exhibition of Korean Intangible Cultural Heritage opened on November 11th. It was a comprehensive presentation of the best of Korean intangible heritage. 과거의 가치로 머물러 있어서는 안 된다라는 거죠. 그 문화유산을 우리가 잘 보존하고 또 활용해야 된다는 그런 이유도 바로 그렇습니다. 잘 간직하고 있기만 하면 되는 것이 아니고 그것을 새로운 가치로 탄생시켜야 할 우리 의무가 있습니다. There were also demonstrations of traditional production processes by the craft people themselves. Kim Il-man is an Ongi craft person who has guarded traditional earthenware technique for over 6 decades. The touch of the master craftsman turns clay into Ongi, also known as an earthenware. 장을 담으면 이 바깥으로 허옇게 나와야 되는 거예요. 안 나오는 건 안 되는 거예요. 그게 차이가 있어. 지금 거하고 옛날 전통 거하고 달라요.
He inherited the ongi business from his ancestors and has devoted his life to the craft of ongi making. Now his children and grandchildren are following his steps to become ongi craftsmen themselves. 아버지가 전통공예 기법적인 거를 잘 충실히 이행해 왔다면은 저희는 그걸 과학적으로 증명할 필요도 있고 그걸 다시 또 활용 정책을 내놔야 돼서 아버지가 하신 거를 없어지는 게 아니라 더 발전을 시켜야 될 의무가 있으니까 그것이 저희의 또 목표고 꿈이죠. 뭐. Hanji, the paper of a millennium, also drew visitors to the demonstration of his production. Hong Chun-soo is a Hanji craft person with 60 years of experience. He's making Hanji using the traditional webaitigi technique. This involves swinging the foot left and right to create a multi-directional grain. It makes the paper stronger and more durable. 전통 방식으로 한 사람들은 다 애로가 있고 다 그 과정에 있지만 이 한지는 물하고는 아주 가깝게 있어야만 그것이 제품이 나오기 때문에 상당히 힘이 들고 그런 과정이 많이 있죠. The craft people presented their longhorn skills to the public at the demonstration event. There are also hands-on activities for visitors to take a greater interest in traditional crafts. 막연하게 만들어진 작품만 볼 때는 그냥 저기 어느 정도의 공이 들어갔는지 그 사람이 어느 정도의 마음으로 저걸 만들었는지 실제로 느끼기 어려운데 훌륭하다는 거를 또 느낄 수 있는 그런 좋은 기회인 것 같습니다. 저도 어렸을 때 이런 거를 그냥 실제로 보고 그런 적이 없는데 아이들이 많이 접하면 나중에 기억도 많이 남고 이런 게 소중하다는 거를 많이 가슴 속에 새길 수 있을 것 같습니다. There are currently 172 bearers and about 6,000 transmitters of intangible cultural heritage. They are making a wide range of efforts to ensure that traditional heritage continues to thrive in the present and the future. Park Hyung-min is a transmitter of a medib knotting technique whose works involves great attention and concentration. Park has devoted himself to crafting pieces that contain elements of modern design. He wants to bring his craft of traditional medib closer to the public. 전통은 전통대로 저쪽 한쪽에 떨어져 있고 현대는 너무 많은 걸 포괄적으로 좀 하고 있고 그래서 그런 것들이 사실은 전통하는 사람들이 어떤 현대적으로 접근하기가 굉장히 좀 어려운 부분인데 새로운 것을 도전해서 또 그에 대한 어떤 성취감, 결과물을 도출했다는 그에 대해서는 어떤 굉장히 개인적으로는 굉장히 흡족하고 또 성취감, 자신감 이런 것들이 굉장히 부각됐었고요. The National Intelligence Heritage Center operates a creative workshop to support the activities of intangible heritage transmitters like Mr. Park. The aim is to go beyond simple conservation to allow the greater public to enjoy and appreciate traditional culture. Experts say that public interest is crucial for the development of intangible cultural heritage on top of the supportive policies. 국가가 일정한 관심을 가지고 정책적으로 보호를 할 수가 있는 거고 근데 그것만 가지고는 절대로 안 되고 더 중요한 거는 시민들의 관심이죠. 그러니까 시민들 스스로 혹은 주민들이 스스로 그거를 관심을 가지고 이게 굉장히 소중한 우리의 것이다, 우리의 문화다. 좀 넓은 의미의 이제 시민 의식이 좀 더 성장되고, 그다음에 거기에는 이제 학계라든가, 그다음에 정부가 지원을 좀 더 이렇게 체계적으로 만들어주는 방법이 있을 거라고 생각이 듭니다. Intangible cultural heritage contains long history and cultural identity of the people. We hope it becomes more than relics of the past to be appreciated as part of our lives in the present. With the emergence of new climate response measures, cheap and efficient nuclear power is back in the spotlight. International competition to secure the high-value industry is fierce. Korea, too, is stepping up efforts to target the global nuclear power market.
Following a dramatic downturn in the wake of Japan's Fukushima reactor disaster back in 2011, the global nuclear power industry is re-emerging. Roughly 20 countries around the world have already announced plans for 172 new reactor power plants, signaling a fierce competition to come in the market. That market is expected to reach over $900 billion by 2030. 에너지 수요가 꾸준히 증가한다는 것이고요. 두 번째로는 기후변화에 대해서 우리가 해결책을 제시해야 된다는 것이고요. 마지막으로는 후쿠시마 사고의 후속 조치로 원전의 안전성이 증가했다. 이렇게 세 개로 말씀드릴 수 있는데요. 결국 에너지 수요의 증가에 맞추면서 기후변화에 대책을 내놓으려면 여러 가지가 있지만 원자력이 가장 프루븐된 기술을 갖고 있다. In 2009, Korea signed a deal with the UAE to construct 4 reactors in the Barakah region. The reactors are of the domestically developed Ep.143 model. The deal is worth approximately $18.6 billion. The first of the 4 reactors is slated for completion next year. Generation 3 nuclear reactor projects around the world are mostly being delayed by technical obstacles, but Korea alone is proceeding according to plan. 원자력 발전소 건설은 10년 정도가 소요되는 큰 사업이기 때문에 적기 건설이라는 것이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 원전 건설비의 거의 20-30%가 이자로 들어갑니다. 그렇기 때문에 건설 기간이 지연되면 그만큼 이제 비용이 증가를 초래하게 됩니다. 그래서 원자력 발전소 건설에서는 적기 건설이라는 것이 매우 중요한데 전 세계적으로 유일하게 우리나라가 건설하고 있는 APR-1400만이 온타임 온버짓으로 건설이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 아마도 전 세계 그 전력 사업자들이 우리 원전에 대해서 굉장히 관심을 가질 것으로 생각합니다. However, 7 years after its deal with the UAE, Korea has been unable to secure any additional exports. In the past decade, rival countries in nuclear power such as Russia, Japan, and China have been steadily making inroads in the market. In contrast, the Korean industry has been hampered by lack of capital and organized support despite technology of the highest order. 원자력 자체의 기술적인 문제들보다도 지원 세력이 너무 없는 것이 큰 문제이고요. 원전 플랜트 전체 레벨 말고 시스템 레벨이나 부품 레벨에서도 우리는 수출을 확대해 나가야 되겠다. The nuclear power plant industry can be divided into several categories. Construction comprises the largest part, but there are also subcategories like operation and maintenance or fuel supply. Experts cite these as niche markets. This year, Korea signed additional contracts with the UAE on the operation of nuclear power plants. This marks a strategy of targeting operation of the plants following their construction. The deal will result in earnings of $49.4 billion. This is equivalent to 2.3 million cars or 52 million mobile phones, much higher than the amount earned from construction. Smaller-scale nuclear reactors have also emerged as a niche market in nuclear power generation. The US, UK, and China are all developing smaller-scale reactors. Korea has a head start in the field, having researched and developed smaller reactors since the 1990s. These reactors feature lower power output than larger ones, but they are cheaper to build and completed more quickly, making them more economical. The smart reactor is a small reactor developed solely based on domestic technology. The power output is only 1/10 that of larger reactors, but by placing all the major systems equipment in a single pressurized vessel, it is 10 times safer. 소형 원전 시장은 안전성을 추구하는 원전 시장이기 때문에 앞으로 크게 성장할 것이고요. 차세대 새로운 원전의 먹거리가 될 거라고 생각합니다. In March of last year, Korea signed an MOU with Saudi Arabia for smart partnership and joint human resources development. It is the first export deal sending the smart reactor abroad and is currently in the detailed pre-construction design stage.
대형 원전과 소형 원전을 같이 수출 상품으로 갖고 있음으로써 두 시스템을 수출할 수 있는 그 시너지를 일으켜서 보다 수출 산업을 활발히 우리나라 원자력 산업계에 활력을 불어넣을 수 있을 거로 봅니다. Korea has succeeded in exporting smaller nuclear reactors in addition to larger ones. What can be done to prepare for an even stronger position in the global market? 범정부적인 기구를 만들어서 수출을 지원할 수 있어야 하고요. 또 하나는 한수원이나 이런 회사들이 수출을 했을 때 어떤 이득이 되는 유인책들이 전혀 없습니다. 수출을 드라이브할 수 있는 정책들이 많이 개발되어야 한다고 생각합니다. The nuclear power industry is an $850 billion blue ocean. The world's attention is being focused on how the nuclear power market will unfold.